Hello, welcome to the Python class. So, kung wala pa ka mo sang program, you can download it in the python.org. Then, click the download button kung ano yung iyang latest version, no? Ang 3.8.5. No? Click nyo lang, then download and install. So, after that, Python will give you tatlo ka programs. So, the module docs, idle, kag ang manual. No? Ang idle, lang din aton nga gamiton. Yan. So, this will be our IDE for our Python codes. So, this is very important. Kag mas nami kag mag-ani siya compare sa iban nga mga IDE like Dreamweaver. So, mas dasig siya usaron. Okay, so before we start coding, let's try a head start sa Python, no, kung ano na siya. Okay, so Python is one of the easiest languages to learn and use, no? So mga Facebook, Google, Instagram, Yahoo, no, kausar man sa Python. Kag one important thing about the Python is it is very essential code para magana ang inyong Raspberry Pi, which is used sa mga computer engineering nga mga thesis kag research. So damo kada maobra using your Raspberry Pi. Mga automatic flood sensor, automatic smoke sensor, so damo ka maobra using your Raspberry Pi. Okay, so kung makita nyo yung Raspberry Pi, it has computer parts na pwede mo matakdan. For example, ang USB, ang imong Ethernet, no, ang jack, HDMI, no, pag ano pagida ang matakod mo sa iya. So meaning you can use it to program and to use different researches na nga require sang hardware interface kag sang mga automatic na mga functions, no? Okay, so Python interpreter and idle. So ang aton nga usaron again, nga IDE is idle, no? So kung sa Java you use JCreator, ano pa gid ang ginausar niya, Eclipse, no? So bugat-bugat na sila nga mga programs, but in Python we will just use idle as our main IDE. Although you can use Notepad++, no? So pwede mo gamit, pero mas dami gid kung ang idle ang gamiton ta. So just like any other programs, no, ang Python may ara man siya sang data types, no? So ang nabalaan ta nga data types kanday string, integer, float, double, ano pa gid. So amo man na si Python, no? So may ara man siya list, yes, no, maybe. Okay, so may mga parameters man siya nga ginagamit para mag-run ang imong code. Python has a function which is called type nga ginapagwa niya kung ano na nga data type ang ina nga object, na. For example, where we code the type, then ang number, for example, makode ta. So ma-open ta sa aton nga idle. Okay, so let's try to type encode type, then ang number nga, let's say lain ta 100. Yan, so it will return integer because 100 is an integer. So let's try different data type. Let's try array. What is this? And so this is a string or str. So that's the data type. So let's try. Yan. What is this? A string yapon. So let's try 1.7. That is a float. So let's try ang list. Type. Open and close. Then ang imong open and close man. So 1, 2, 3. Yan. So it is a list. So let's try another one. Words naman. Everything nga ara sa sulod niya. Yes.
kung anong ara sa inyo open and close nga ini, it will be considered as list na as long as may comma. So Python has also have an integer arithmetic, no? So just like any other programs, we have plus, minus, times, for multiplication, use asterisk, division, modulo, exponentiation, no? So yan. So let's try to add in Python. So let's try 7 plus 7. Yan. So ginasabat niya na dayon, no? So 3 plus 3, 3 plus 4, 7. Yan. So and so on. 1 times 9. Yan. The problem is wala siya galing sang wala siya sang variable nga gina-assignan. But the good thing is dasig lang masulat ka lang sang duha ka numbers kag ang imong arithmetic nga symbol, then Python will process it for you, no? So yeah. So strings. So a string in Python is a sequence of characters, no? So ara sa isa ka quote or double quote, no? So that is considered as string. So the plus operation with strings means concatenate, no? Meaning i-add mo ang duha ka string. Na for example, print i-add na ang duha ka string. Hello plus world. Yan. Yan. So, concatenate niya. Nawala niya din considered as one string. Okay? So, that is what we call concatenation. Next is variables and assignment. So, sa kagina, ariyo, ang mga plus study, wala ta nag-ubra variable. No, wala ta nag-ubra variable. Wala man ta nag-assign sang value, no, sa aton nga variable. Then, equal sign, tapos ang i-assign ta nga value sa iya, na that value will be stored sa aton nga variable. Ayun. For example, x, no, ang pinaka sikat na variable. X is equals to 5, no? So in this case, ang ginaobra tadi is ang 5 nga value gina-assign ta siya sa x. No, so meaning kung usaron ang x sa iban nga code, no, it will reflect ang 5 nga value. So ang value sang x subong is 5. Okay? Yan. So x is equals to 5. Ma-add kita program. Y is equals to 7. Yan. So sa dari naman, gin-assign ta ang 7 kay y. So now, hindi ta na pag-i-add si 5 kag si 7. Now, ang i-add ta subong is si x kag si y. So print x plus y. Yan. So the answer will be 12. Okay? So that's how you assign a value sa iyang variable. Okay? Again, the value is 5, ang variable is x. Same man sa dali. Yan. Ito dali, nagtawag ta sang arithmetic symbol nga plus para ma-add ang duwa ka variables, no? So si x kag si y. Okay? So we have literals and identifier. When we say literal, coming from the fact that they literally mean exactly what they say. So they are distinguished from variables whose value is not directly determined by their name. So unlike kagina, ang aton nga variable can hold different values. So the sequence of characters used to form a variable name and names of other Python entities later is called an identifier. So amo to siya si x, ang aton nga gin-assign nga variable is now an identifier. So it identifies a Python variable or other entities, no? So again, an identifier, just like any programs, hindi pwede sang special characters, sang space, no? You know the rules. So amo man siya sa aton nga pag-name sang file.
So there are some words that are reserved for special use of Python, no? So ari ang mga special words, no, hindi tani pwede magamit as our variable, no? Yan. So they are easy to recognize in idle because they are automatically colored orange. Okay. So Python is very case sensitive, no? So meaning ang iyong mga characters sa words mo will vary sa next mga paggamit siya. So ang last niyo nga all caps kag ang last nga ang capital is L kag S lang is different, no? So you have to be very specific. So print function. So now let's try to print, no? Although kagina pa kita print. So to print something in Python, you just need to encode ang print, no, just like Java. No, galing kay may system.out pa siya. Sa Python, print lang gid yang code. So the sum of x plus yan. For example, let's try that one. So try ta. We have x equals 5, kag y equals 7. So let's try to print the sum of x plus y is x plus y. So let's try. Yan. Kung makita nyo, the sum of 5. So gimputan ko is x since nga ang value kagina sa aton nga x is equals to 5, ang aton nga y is 7. So gin plus niya. Yan. Or we could say z is equals to x plus y. Then after that, print kita the answer for the sum of x plus y is C. Yan. So in this case, wala ko siya ginbutangan formula sa 3 sa sulod. What I did was I created a formula above, naging code ko siya, then ang x kag y subong ginubra ko sila value kag gin-assign ko sila sa akon nga variable na z. So now my z holds the sum of the two variables. Yan. Okay? So after that, no, let's try to save our program. Save the file. So para mag-save sa iya, file, save. Then ang default location niya is ang Python nga ara sa mga C, but you could always change that. Butang mo siya sa dire. Yeah, test. So let's try. Python basic. So you know it's Python na code if may .py sa ulihi. Okay? So next is comments. Comments in Python starts with ang hashtag, no, or ang number sign. So most commonly initial documentation goes several lines. So multi-line string delimiter is used, or ang triple quotes. Para na. So kung tama kalaba sang imong na comment, ang triple quote ang ginausar, but kung one line lang ang ginausar is ang hashtag, no? Ang number sign. Since ka na-save mo na siya, pwede mo na siya i-close kag i-open. Pagkitaon mo to siya, test kag ano siya, python basics.py. Yan, edit with idle. But this time you need to delete ang babaw. May ma-error na siya kung hindi. Pwede pag-get ang delete na siya. Yan. Save, run. Meron pa.
Okay. Yung mga output. Okay, so ang kanan nga ini is treated as a code, no, because ang output will be run in a different nga panel, no, or ayan, so ara siya. Yan, gin-treat niya ang aton nga Python as code lang gid. Okay? So, congratulations, no, you're now a Python programmer. So, social na kamo. So, amo lang na danay for our first lesson.